ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபோலேடர் சேனல். இப்போ ப்ரிவ்யூ பார்த்துருப்போம். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் டியூவல் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வெரி சிம்பிள் மெத்தடில் ஜஸ்ட்டு ஒன் டூல் யூஸ் பண்ணி 2 to 3 ஸ்டெப்ஸ்லேயே இந்த ப்ராசஸ் முடிக்கலாம். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்ன்றதை பார்ப்போம். டூ மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ரெண்டுமே கிரேடியன்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம சாலிட் கலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போது நான் செலக்ட் பண்ண கலர் கொடுக்கும் போது எனக்கு வேறு கலர் தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா சப்ட்ராக்ட். ஸோ சப்ட்ராக்ட் கொடுக்கும் போது ஆர்ஜிபியோட ஆப்போசிட் கலர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ரெட்டோட ஆப்போசிட் சியான், ப்ளூவோட ஆப்போசிட் எல்லோ, க்ரீனோட ஆப்போசிட் பிங்க். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் கலர்ஸ் வரும் சப்ட்ராக்ட் கொடுக்கும் போது. கலர்ஸ் கூட வேறு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் இருக்க கிரேடியன்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தட் பார்க்கலாம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், நம்ம என்ன கலர் கொடுக்குறோமோ ஸோ அதே கலர் தான் வரும். ஏன்னா நம்ம கலர் மோட் செலக்ட் பண்ணுறோம்.
நம்ம 2 மெத்தடுமே பார்த்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ, எது ஈஸியாக தெரியுதோ நீங்கள் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளவு தான் டியூவல் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.